Hello students, this is your Pritam sir. Today I am studying a new chapter that is from the science book, NCERT science book, and the chapter is 7. So first of all open the science book and this is the 7 number chapter. 7 number chapter and the chapter name is Getting to Know Plants. Getting to know plants মানে আমরা চলো গাছপালা সম্বন্ধে আরো কিছু একটু জেনে নিই. So shall we start the chapter? Here it is. Go outside and observe all the plants around you. বাইরে গিয়ে তুমি গিয়ে দেখো তোমার চারপাশে যে প্ল্যান্টস গুলি আছে সেগুলোকে তুমি একটু দেখো. Do you see that some plants are small, some are big, while some are just patches of green on the soil? তাহলে কি কিছু দেখেছো যে কিছু কিছু গাছপালা আছে যেগুলি ছোট, কিছু বড় এবং কিছু আছে গ্রিন কালারের মানে সবুজ কালারের, সেগুলি মাটির মধ্যেই পড়ে রয়েছে, আঁকড়ে ধরে, মাটিটাকে আঁকড়ে ধরে. তুমি কি এগুলি কখনো দেখেছো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমরা দেখেছি. সাম হ্যাভ গ্রিন লিভস, কিছু কিছু গাছের আমাদের সবুজ লতাপাতা বা গাছপালাগুলি একদমগুলি আছে. while some other have reddish, আবার কিছু কিছু আছে একটু লাল রঙের বর্ণের, ঠিক আছে, লাল রং বর্ণের হয়. while some other leaves reddish ones, some have huge red flower, some have tiny blue ones. কোনো কোনো গাছে রেড ফ্লাওয়ার থেকে বড় বড় লাল ফুল, কোনো কোনো গাছে থেকে ছোট ছোট নীল ফুল. while some have none, আবার কোনো গাছে সেটা কোনো কিছুই থাকে না, মানে ফুল থাকেই না. We do see a variety of plants existing all around us. Near our home, in the school ground, আমরা এরকম অনেক ধরনের গাছপালা আমরা দেখতে পাই আমাদের বাড়ির কাছাকাছি, স্কুলের কাছাকাছি এবং আমাদের প্লেগ্রাউন্ড বলে সব কিছুরই কাছাকাছি আমরা দেখতে পাই. On the way to, next column, on the way to the school, in the park and gardens, isn't it? আমরা স্কুলে যাওয়ার পথে দেখতে পাই, পার্কে দেখতে পাই, গার্ডেনে দেখতে পাই এবং মাঝে মাঝে আমরা স্কুলের মধ্যেও দেখতে পাই. Let us get to know the different parts of that any plant. This will help us understand the difference between plants and different kinds. যে চলো আরো ডিটেলসে গিয়ে বুঝি এবং পড়ে নি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো প্ল্যান্টসের বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্টস কি কি আছে এবং প্ল্যান্টেরই বিভিন্ন পার্টগুলি কি কি আছে সবগুলি আরো ডিটেলসে আমরা বুঝতে পারবো. Can you level the stem মানে গাছের বডিটাকে বলা হয় স্টেম, ব্রাঞ্চেস মানে ডালপালা, রুট শেকড়, লিফ মানে পাতা, ফ্লাওয়ার ফুল, এন্ড ফ্রুট মানে হচ্ছে ফল. এগুলোকে তুমি কি লেভেলিং করতে পারবে, মানে বোঝাতে পারবে কোনটা গাছের বডি, কোনটা গাছের ডালপালা, শাখা প্রশাখা, এরপর লিভস এবং ফুল এবং ফল কোন কোনগুলো. কালার দ্য পার্টস অফ দ্য প্ল্যান্ট, এবং প্ল্যান্টসের বিভিন্ন পার্টসকে কালার করতে বলেছে. So here 7.1 herbs, shrubs and trees. Activity 1. Look closely at the stem and branches of, দেখো খুব কাছাকাছি গিয়ে দেখো. 1 number, plants much smaller than you. কিছু কিছু প্ল্যান্ট তোমার থেকে ছোট থাকে. 2 number, plants that are about your size. এরকম অনেকগুলি প্ল্যান্টস আছে যেগুলা তোমার মতো সাইজের. And plants which are much taller than you. এবং কিছু কিছু গাছ আছে সেটা আমাদের থেকেও বা তোমাদের থেকে অনেক সাইজে বড়. For their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. তাদের সেই বডিটা মানে স্টেম যেটাকে বলা হয় বডি বা কাণ্ড, বাংলায় বলা হয় কাণ্ড, সেটাকে একটু বাঁকা করে দেখো সেটা কি টেন্ডার নাকি হার্ড. টেন্ডার মানে একটু সফট এবং হার্ড মানে হচ্ছে শক্ত. যেটা ইজিলি বাঁকানো যায় সেটাকে বলা হয় টেন্ডার বা সফট, আর যেটাকে একটু কঠিন লাগে একটু শক্ত সেটাকে বলা হয় হার্ড. So now go to the next page. Here it is a column given that is the categories of plant. এটা তোমরা বাড়িতে একটু পড়ে নাও. ঠিক নিচে লেখা আছে Take care that the stem does not break. Huge the tall plants to see how thick their stem are. দেখো, take care that the stem does not break.
যে তুমি দেখবে বড় বড় গাছের যে স্টেমগুলো ইজিলি ব্রেক ডাউন হয় না। কারণ কি? হিউজ দ্য টল প্ল্যান্টস টু সি হাউ থিক দেয়ার স্টেম আর। যত বড় এবং উঁচু গাছ, লম্বাটে গাছ হবে, তার স্টেমটাও কি হবে? একটু মোটা হবে, ঠিক আছে, একটু চওড়া মোটা হবে। We also need to notice from where the branches grow in some plants. আমাদের এটাও নোটিস করা উচিত where the branches grow, এই ডালপালাগুলা কোন অংশ থেকে গ্রো হয়েছে গাছে। Close to the ground or higher up in the stem, এই ডালপালাগুলা কি একদম শেকড়ের কাছাকাছি না একটু মাটির শেকড় থেকে একটু উপরে? We will now group all the plants we observe in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the column 1. Next, এবার সাজেশনের মধ্যে আছে একটু ব্লু বক্সে, সেটা পরে নিই। Students can work in groups of 4 থেকে 5 জনের মধ্যে so that a minimum number of plants are harmed or damaged. তারা হয়তো মিনিমাম নাম্বার মানে কম পরিমাণের কোনো গাছগুলাকে হার্ম, নষ্ট করবে বা ব্যথা দেবে সেরকম। ইউ মে অলসো ইউজ উইডস মানে আগাছা। উইডস মানে হচ্ছে আনওয়ান্টেড প্ল্যান্টসকে বলা হয় উইডস। আনওয়ান্টেড প্ল্যান্টসকে বলা হয় উইডস, আগাছা, উইথ সফট স্টেম ফর দ্য অ্যাক্টিভিটিস। ডু ইউ নো হোয়াট উইডস আর? তুমি কি জানো উইডস জিনিসটা কি? উইডস তো বললামই, যেটা হচ্ছে আগাছা, মানে যেই প্ল্যান্টগুলো আমাদের দরকার নয় সেগুলিকে বলা হয় আগাছা। ডু ইউ নো হোয়াট উইডস আর? ইন ক্রপ ফিল্ড, লন or in pot, often some unwanted plants or weeds start growing. আমরা আমাদের লন, বাগানে, টবের কাছাকাছি বা জলের কাছাকাছি গাছপালাগুলির সাথে কিছু আনওয়ান্টেড প্ল্যান্টসও গ্রো হয়, যেগুলি আমাদের দরকার না বা আমরা এগুলিকে লাগাইনি, কিন্তু মাটিতে এগুলো কোনো না কোনো বীজই পড়ে, সেটা থেকে এই গাছগুলো গ্রো হয়েছে। Often some unwanted plants or weeds start growing. Have you seen farmers removing these weeds from their field? তুমি কি কখনো লক্ষ্য করেছো যে কৃষকরা এই ধরনের আনওয়ান্টেড প্ল্যান্টকে কি করে তাদের মাটি থেকে উপড়ে ফেলে দেয়? Now go to the next column. 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. এবার নিচে কিছু আছে সেটা পড়ে। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. আমাদের বেশিরভাগ প্ল্যান্টই 3টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা আছে। বেশিরভাগ প্ল্যান্টই 3টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা আছে। দ্যাট ইজ হার্বস, শার্বস, ট্রিজ। আমাদের মেইনলি 3টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা আছে। দ্যাট ইজ কি? হার্ব, শার্বস অ্যান্ড ট্রিজ। আমাদের 3টা ক্যাটাগরি হচ্ছে হার্বস, শার্বস অ্যান্ড ট্রিজ। An example of each is shown in figure 7.3. Here it is. Plants with green and tender stem are called herb. এই লাইনটাকে দাগিয়ে রেখে দাও। Go to the next page, that is the 54, means 54 number page. I think so, 54ই হবে। Plants with গ্রিন অ্যান্ড টেন্ডার স্টেম আর কল্ড হার্বস। যে সমস্ত প্ল্যান্টের গ্রিন কালার হয় এবং তাদের সফট স্টেম হয় তাকে বলা হয় হার্বস। দে আর ইউজুয়ালি, তারা সাধারণত শর্ট, ছোট হয়, অ্যান্ড মে নট হ্যাভ মেনি ব্রাঞ্চেস, এবং তাদের অনেকগুলা ডালপালা হয় না। তারা ছোট হয় এবং তাদের অনেক ধরনের ডালপালা হয় না, অনেকগুলো ডালপালা হয় না। দ্যাট ইজ ফিগার 7.3। এটা ঠিক আগের বইয়ে আমাদের আছে 7.3, দেখেন। নেক্সট হচ্ছে সাম প্ল্যান্টস ডেভেলপ ব্রাঞ্চেস নিয়ার অফ বেস অফ স্টেম। কিছু কিছু প্ল্যান্ট তাদের ব্রাঞ্চেস গুলা নিয়ার অফ বেস অফ স্টেম, একদম মাটির কাছাকাছি তাদের স্টেম গুলা তাদের গ্রো করে। দ্য স্টেম ইজ হার্ড, এই স্টেম গুলা প্রচন্ড শক্ত থাকে। বাট নট ভেরি থিক, শক্ত হয় কিন্তু খুব বেশি মোটা হয় না। শক্ত হয় কিন্তু খুব বেশি মোটা হয় না। Such plants are called
shrubs, ওই ধরনের প্ল্যান্টসকে আমরা কি বলতে পারি? shrubs. I repeat, some plants develop branches near the base of stem. স্টেমের বেসটা যেখানে গোড়াটা, ঠিক আছে, গোড়ার কাছাকাছি, ঠিক এর উপরটা দিয়ে তাদের ব্রাঞ্চেস গুলা বেরোয়। এই ব্রাঞ্চেস যে সমস্ত গাছের আছে সেটা কি থাকে না, এটা হার্ড থাকে, স্টেম ইজ হার্ড বাট নট ভেরি থিক, কিন্তু খুব একটা বেশি মোটা হয়, এবং এই প্ল্যান্টগুলোকে বলা হয় shrubs বলা হয়, ঠিক আছে। দেন নেক্সট কোশ্চেন, some plants are very tall and have hard and thick stem. কিছু কিছু প্ল্যান্ট খুব লম্বাটে হয় এবং তাদের স্টেম হার্ডও হয় এবং থিকও হয়, শক্ত হয় এবং মোটাও হয়। The stem have branches in the upper part. এদের স্টেম একটু আপার পার্টে, মাটির থেকে অনেকটা উপরে, সেখান থেকে স্টেমগুলি শুরু হয়, ডালপালাগুলি। Much above the ground, গ্রাউন্ড থেকে অনেকটা উপর থেকে শুরু হয়। Such plants are called trees. যে সমস্ত প্ল্যান্টের রুটের কাছাকাছি ব্রাঞ্চেস গুলা বেরোয় সেটাকে বলা হয় shrubs, আর যে সমস্ত গাছের অনেকটা উপর থেকে ব্রাঞ্চেস গুলা বেরোয় সেটাকে বলা হয় trees. Next, based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? বলেছে এটাকে লিস্টেড করে 7.1 এর 7.1 এর যে টেবিলটা আছে সেটাকে কমপ্লিট করে দেওয়ার জন্য। ওকে, নিচে কি দেওয়া আছে? প্ল্যান্টস উইথ উইক স্টেম, যে সমস্ত প্ল্যান্টের উইক স্টেম আছে, that cannot stand upright, যেগুলা নিজের থেকে সোজা দাঁড়াতে পারে না, but spread on the ground are called creepers. কিন্তু তারা গ্রাউন্ডে ছড়িয়ে যায় তাকে বলা হয় creepers. I repeat, plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground, এটা মাটিতে ছড়িয়ে যায়, spread on the ground are called, সেটাকে বলা হয় ক্রিপার্স। তাদের গায়ের জোর নেই, তারা মাটির মধ্যে তারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে, মানে বড় হয়, তাদেরকে বলা হয় ক্রিপার্স। While those that take support and climb up are called climbers. এর মধ্যে আবার আরো অনেক গাছ আছে যারা খুব দুর্বল এবং তারা আরেকজনের সাহায্য নিয়ে তারা গ্রো হতে পারে, একটু বড় হতে পারে, দ্যাট ইজ কল্ড, তাদেরকে বলা হয় কি? ক্লাইম্বার্স। I repeat, তাদেরকে কি বলা হয়? ক্লাইম্বার। তারা আরেকজনের সাহায্যে ক্লাইম্ব করে উঠে বলে তাদেরকে বলা হয় ক্লাইম্বার। These are different from the herbs, shrubs and trees. এবার আমাদের এই ডিফারেন্সগুলি আছে গাছের মধ্যে, হার্বস আছে, শার্বস আছে আর ট্রিজ আছে। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any two trees. দুটো ট্রিজের নাম বলতে বলেছে, দুটো শার্বসের, দুটো হার্বস অ্যান্ড দুটো ক্রিপার, এগুলির নাম দিতে বলেছে। গ্রোয়িং ইন আওয়ার হাউস অর স্কুল। সো নেক্সট এবার হচ্ছে স্টেম, STEM, স্টেম। অবজার্ভ ক্লোজলি, আরো কাছাকাছি গিয়ে অবজারভেশন করে দেখো, দ্য স্টেম অফ ডিফারেন্ট প্ল্যান্টস অ্যারাউন্ড ইউ। গাছের যে বডিটা, যে সমস্ত ধরনের বিভিন্ন ধরনের গাছগুলি আছে সেই গাছের বডিটাকে তুমি অবজার্ভ করে দেখো। নোট ডাউন ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার, বিভিন্ন স্ট্রাকচারগুলোকে নোট ডাউন করো। পার্টস অফ বন্ড বাই দ্য স্টেম, এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের স্টেমগুলোকে নামগুলি লেখো। কম্পেয়ার ইউর অবজারভেশন উইথ দ্য দ্যাট অফ ইয়োর ফ্রেন্ডস। হোয়াট ডু ইউ ফাইন্ড, তুমি কি খুঁজে পেলে? স্টেম বেয়ার লিভস, স্টেম কি করে? লিভস বেয়ার করে। ব্রাঞ্চেস, বার্ডস, ফ্লাওয়ার্স এন্ড ফ্রুটস। এবার তাহলে স্টেমের মধ্যে কি কি আছে? লিভস আছে, ব্রাঞ্চেস আছে মানে ডালপালা আছে, পাতা আছে, ফুলের কলি আছে, ফুল আছে এবং লাস্টলি ফল আছে, সেগুলা ক্যারি করে। Now, here it is activity 2.
we would require a glass, water, red or blue ink and a soft stem নিতে বলেছে। কি কি নিতে বলেছে? একটা গ্লাস, ওয়াটার, রেড অর ব্লু ইঙ্ক, লাল কালি বা ব্লু কালি, এবং সফট স্টেম নিতে বলেছে। pour water to fill 1/3 of the glass, 3 ভাগের মধ্যে 1 ভাগ, 1/3, 3 ভাগের মধ্যে 1 ভাগ, 3টা ভাগ করলে যেটা হয় 3 ভাগের মধ্যে 1 ভাগ, এটাকে পুরোটাকে 1/3 of the glass, সেটাকে বলেছে ওয়াটার দিয়ে মিক্স করতে। add a few drops of red blue ink, এরপর এটাতে রেড ব্লু ইঙ্ক এটাতে পুট আপ করা হয়েছে to water. cut the base of the stem and put it in the glass as figure, that is 7.6. now কি বলেছে? observe the set up, does the color appear in the stem, যে তোমার কি সেই রংটা যেটা সেই স্টেমের মধ্যে কি তুমি অ্যাপিয়ার করে দেখতে পাচ্ছ? you will find that the color rises in the stem if she is kept for a longer time. the color appears in the veins of leaves also. এই কালারটা মানে গ্লাসের মধ্যে যে রংটা গুলা ছিল সেটা তো একটা কোনো ডাল কেটে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেটা মোটামুটি এই কালারটা পুরো বডিতে ছড়িয়ে গেছে। কার বডিতে ছড়িয়ে গেছে? যেখানটায় সেই পটেড প্ল্যান্টসটা ছিল, ঠিক সেটা। হাউ ডু ইউ থিঙ্ক দ্য কালার রিচ দেয়ার, তুমি কি করে বুঝলে কালারটা ওইখানে গিয়ে পৌঁছলো? কারণ কি? স্টেম দিয়ে সেই কালারটা ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছে তার বিভিন্ন বডি পার্টের মধ্যে। From this activity সাহায্যে বুঝতে পারি, we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to leaves and other plants part attached to the stem. বিভিন্ন বডি পার্ট যেরকম স্টেমের সাথে অ্যাটাচ, সেরকম ভাবে সে কি করেছে, মানে সেই ডালটা কি করেছে, জলের মধ্যে ডোবানো থেকে জল থেকে সাকশন করে সে তার পুরো বডিতে সাপ্লাই করে দিয়েছে। because কি the water and the minerals go to leaves and the plants parts অ্যাটাচ টু দ্য স্টেম, প্ল্যান্টসের যে বাকি পার্টগুলো সেটা স্টেমের সাথে অ্যাটাচ ছিল বলে সেটা মোটামুটি রংটা ছড়িয়ে গেছে। এবার হচ্ছে লিভ মানে গাছের পাতা। অবজার্ভ দ্য লিভস অফ সাম প্ল্যান্টস অ্যারাউন্ড ইউ অ্যান্ড ড্র দেম ইন ইউর নোটবুক। আর অল দ্য লিভস অফ সেম সাইজ, প্রত্যেকটা গাছের পাতায় কি আমাদের সেম সাইজের হয়, সেম কালারের হয় এবং সেম শেপের হয় কিনা সেটা আমাকে বলো। কোনোটাই এক নয়, বিভিন্ন ধরনের গাছপালাগুলি আছে, সেগুলো বিভিন্ন ধরনের আমাদের দেখা যায়। হাউ আর লিভস অ্যাটাচ টু দ্য স্টেম, তাহলে এই লিভস গুলা স্টেমের সাথে কি করে অ্যাটাচ থাকে? দ্য পার্ট অফ লিভ বেরি উইচ ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য স্টেম ইজ কল্ড পিটিওল, যেটাকে বলা হয় দ্য পার্ট অফ লিভ বাই হুইচ ইট ইজ অ্যাটাচ ইউ দ্য স্টেম attached to the stem is called petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. যে বড় গ্রিন কালারের পার্ট যেটা আছে সেটাকে কি বলা হয়? lamina. Can you identify these parts of the leaves in the parts around you? তুমি কি বলতে পারো তোমার চারপাশে যে আছে সেটা বিভিন্ন পার্টসগুলোকে তোমার বলার। Do all the leaves have the petioles? প্রত্যেকটা লিফেরই কি থাকে? petioles কি আছে সেটা আমরা পরে। Now go to the next column. ঠিক আছে, now go to the next column. So এখানে অলরেডি লিফের যে ছবিটা দেওয়া আছে দ্যাট ইজ 7.8 এর মধ্যে ল্যামিনা কোনটাকে বলা হয়, বাইরের অংশটাকে স্টেম, ঠিক আছে, মানে যেটা এখানে টেহনি যেটাকে বলা হয় পাতার মধ্যে, পেটিওল ঠিক মাঝখানের জায়গাটাকে, ঠিক আছে। সো এখানে দেখেন অ্যাক্টিভিটি 3 তে পুট এ লিফ আন্ডার এ হোয়াইট শিট অফ পেপার or a sheet in your notebook, কোন একটা পেপার বা নোটবুকের মধ্যে একটা লিফ নিতে বলেছে। হোল্ড ইট ইন প্লেস as shown in figure 7.9 এ যেরকম ভাবে দেওয়া আছে সেটাকে হোল্ড করে রাখো। হোল্ড ইউর পেন্সিল টিপ সাইডওয়ে and rub it on the portion of the cup paper having the leaf below it. দুটো কাগজের মাঝখানে পাতাটাকে দিয়ে পাতাটাকে উপরে রেখে একটা পেন্সিল দিয়ে এরকম ভাবে ঘষাতে বলেছে, একটু এরকম ভাবে ঘষাতে দেবে, কিছু দাগ বসবে। এই দাগগুলো হচ্ছে যে গাছের পাতার মধ্যে যেরকম ভাবে ভেইনস বা মিডরিপ যে দাগগুলো আছে সেরকমই দাগগুলা বসবে কোথায়?
সেই পাতাটার মধ্যে, মানে কাগজটার মধ্যে, পাতার থেকে। এটা শুনে নাও কি ইমপ্রেশন আমরা পেলাম, দেখে নাও। এখানে লেখা আছে দিস লাইনস অন দ্য লিফ আর কল্ড ভেইনস। লিফের মধ্যে যে লাইনস গুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় কি? ভেইনস, VEINS, ভেইনস বলা হয়। ডু ইউ সি এ প্রমিনেন্ট লাইন ইন দ্য মিডল অফ দ্য লিফ? তুমি কি কোনো একটা মোটা একটা প্রমিনেন্ট লাইন দেখতে পেয়েছো মাঝখানে? দিস ইজ কল্ড দ্য মিড রিব। এইটা কি বলা হয়? মিড রিব। The design made by the vein in a leaf is called leaf venation. যে ডিজাইন করে এটা বানানো হয়েছে সেটাকে বলা হয় leaf venation, এটার নাম leaf venation. If this design is net like on both side of midrib, যদি এটা নেটের মতো যদি হতো, কোন একটা জালি জালিদার যদি হতো midribের, the venation is reticulate. এই venation কে বলা হয় reticulate venation. In the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. এই veins গুলা parallel one another এর সাথে। These are parallel venation. Observe the venation in as many leaves. Observe the venation in many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write. Draw the pattern and write for a page. And write names of some plants having reticulate and parallel venation. তাহলে আমরা এরকম কিছু নাম জানতে হবে যেটাতে রেটিকুলেট এবং প্যারালাল ভেনেশনস গুলি হয়। নেক্সট, shall we now find out some of the functions of a leaf? তাহলে আমরা কি বের করতে পারবো কিছু functions of a leaf এর ব্যাপারে? Activity 4. We will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread. কিছু জিনিস আমরা নিলাম, কি রিকোয়ার্ড এ হার্ব, একটা হার্ব নিলাম, 2 ট্রান্সপারেন্ট পলিথিন ব্যাগ এন্ড থ্রেড নিলাম, সুতা নিলাম। We will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread. Do this activity during the daytime. দিনের বেলায় এই অ্যাক্টিভিটিসটা করতে বলা হয়েছে। On a sunny day, সূর্যের সামনে। Use a healthy, well watered plant, একটা শক্তপোক্ত একটা ভালো ধরনের প্ল্যান্ট একটা নাও, that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep it also in the sun. After few hours, কিছু সময় বাদে, after few hours, observe the inner surface of the cover. What do you see? তুমি কি দেখতে পেলে? Are there any droplets of water? How do you think they got there? তুমি কি করে বুঝতে পারলে যে সেটা সেখানে আছে? Don't forget to remove the polythene bag after activity করার পর সেই আমরা যেটা পলিথিন ব্যাগসটাকে আফটার দ্য পলিথিন অ্যাক্টিভিটি রিমুভ দ্য পলিথিন ব্যাগসটাকে রিমুভ করে ফেলবো। কি করে ফেলবো? পলিথিন ব্যাগটাকে রিমুভ করে ফেলবো। নেক্সট, copper comes out of leaves in the form of vapor by the process called transpiration. সেটাকে কি বলা হয়? Transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this in chapter 14. Why did we tie a cover around the leaf? Would you have seen the water evaporate if we had not tied polythene cover? যদি পলিথিন যদি না ঢাকি তাহলে কি হবে? ওয়াটারটা ইভাপোরেট হয়ে বেরিয়ে যাবে। In chapter 5, we notice water changing into different forms of some of our activities. Can you think of this and name the process that makes water drops appears on the polythene bag? এরপর কিছু সময় বাদে দেখবো যে পলিথিন ব্যাগটা যে রাখা আছে সেটার মধ্যে কিছু জলবিন্দু জমা হয়েছে, সেটাকে বলা হয় ওয়াটার ড্রপলেটস। Let us leaves also have another function. Let us study this. চলো আমরা এটাকে এবার স্টাডি করে দেখি।
Next, that is activity 5. We would require leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass, and iodine solution for this activity. Next, take a leaf in a test tube নিচে বলেছে, and pour spirit to completely immerse the leaf. কিছু স্পিরিট নিতে বলেছে এবং যাতে পাতাটা নিচে ডুবে থাকে। পরের পেজে নেক্সট নোট কি দেওয়া আছে, since the activity involves the use of spirit and by heating, it is advised that is demonstrated by the teacher in the class. Next, now place the test tube in the beaker, half filled with water. বেকারে দেওয়ার পর অর্ধেকটা জল দিয়ে বেকারটাকে ফুল আপ করার জন্য বলেছে। Heat the beaker till all the green color from the leaves comes out into the spirit of the test tube. Spirit of the test tube. Spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. বলেছে এটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার জন্য। Place it on a watch glass and pour some iodine solution. ওয়াশ গ্লাসে রেখে এরপর এর মধ্যে কিছু বলেছে আয়োডিন সলিউশন একটু অ্যাড করার জন্য। Next, what do you observe? তোমরা কি দেখতে পেয়েছো? Compare your observation with those done in chapter 2. Where you need some or presence of different nutrients, does this mean that is leaf has starch in it? তাহলে আমরা কি বলবো যে সেই লিফের মধ্যে আমরা কি থাকে, সেই পটেটোর যে লিফটা সেটা হচ্ছে র পটেটো অলসো হ্যাজ দ্য প্রেজেন্স অফ স্টার্চ। Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlighter সাহায্যে green chlorophyll substance and substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. সেটার জন্য আমাদের জল এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ হয়। This process is called photosynthesis, মানে সূর্যের আলো, জল, মাটি এগুলো সবগুলি মিলে যে খাবারটা তৈরি হচ্ছে আমাদের, সেটা গাছ নিজের যে খাবার তৈরি করতে সেটাকে কি বলা হয়, প্রসেসটা ফটোসিনথেসিস বলা হয় সেটাকে। অক্সিজেন ইজ গিভেন আউট ইন দিস প্রসেস, এবং এর ফলে আমাদের মুখ থেকে কি বেরোয়, অক্সিজেন বেরোয়, সেরকম গাছেরও মুখ থেকে অক্সিজেন আমাদের না গাছের বেরোয় এবং আমরা সেটাকে ইনহেল করতে পারি। দ্য ফুড প্রিপেয়ার্ড বাই লিভস আলটিমেটলি গেট stored in which part of the plant? In the soil. Let us learn about the part from the following activities. এবার activity 6. Activity 6. You would require 2 pots small soil, খুরপি সেটা হচ্ছে কোনো যন্ত্র আর কি, for digging purpose এর জন্য, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in group of 4 থেকে 5 জন student. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with moods, MWTS. Take care their roots do not break. দেখবে তাদের রুট যাতে না ব্রেক করা হয় বা কেউ যাতে না করে। Plants one of them in pot A, যে প্ল্যান্টসটা পট A তে আছে, cut off the roots from the other end, সেটা বলেছে আদার এন্ড থেকে কাট অফ দ্য রুটস, ঠিক আছে, করে নেওয়ার জন্য। আদার প্ল্যান্টস and plant it in pot B, সেটা হচ্ছে ফিগার 7.14 বি নাম্বার দিয়ে। ওয়াটার দেম রেগুলারলি অবজার্ভ, এবং সবসময় জল দেওয়ার জন্য বলেছে, এবং অ্যাক্টিভলি রেগুলারলি অবজার্ভ দ্য plants after a week are both plants healthy. কিছু সময় পরে বা কিছু দিন পরে এবং দুটোই আমাদের প্রচন্ড খুব হেলদি হয়ে গেছে। After both plants healthy. Both the plants are watered regularly, but one is without roots. একটা root নেই, isn't it? এটা কি না? Does the activity help you understand an important function of the root? Let us do an activity to study another function of root. Let us do an activity to study another function of root.
এবার দেওয়া আছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি 7, ঠিক আছে, অ্যাক্টিভিটি 7। নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 7 আমাদের। We would require seeds of gram and maize, cotton, wool, katori bowl and some water, এগুলো নিতে বলেছে। Take 2 katoris bowl, সেটা হচ্ছে place some wet cotton in them, এর মধ্যে দিতে বলেছে। Put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in our other. Keep the cotton wet, বলেছে কটনটাকে একটু ভিজা ভিজা রাখতে by sprinkling water every day, একটু জল ছেটানোর ফলে প্রত্যেকদিন, until the sprouts have grown into a young plant. After a week, try to separate the young plants from the cotton. বলেছে young plants গুলোকে কটন গুলোতে কি করে আলাদা করবে। Was it easy to separate the cotton from the roots? এটা কি easy? Why? কেন না? In activity 6, we could not pull out the plants from the soil. Right? We dig them out. এটাকে আমরা কি করি? আমরা এটাকে খনন করা হয়, মাটি খুঁড়ে আমরা বের করি, ঠিক আছে? We dug them out. This is because এটার ফলে roots help in holding the plant firmly to the soil. Roots কি করে? যে কোনো গাছকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। Roots মানে হচ্ছে গাছের শিকড়। They anchor the plant to it. You have seen that there are the different kinds of stems and leaves. Do roots also show the variety of? Let us find out. Study figure 7.16. That is 1 হচ্ছে and B হচ্ছে carefully. Now look at the roots on the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16? That is A, or this figure 7.16 B. How about the roots of maize plant? তাহলে maize plant এর রুটটা কিরকম হবে? Write gram or maize in the blank spaces in the figure after the matching the roots with the figures. In what way are the roots of grams? In what way are the kinds of roots of তাহলে আমরা কি বলতে পারি, যেটা আমরা এখানে লেখা আছে, in what way are the roots of gram and maize similar? কোনটাতে সিমিলার দেখা যায় এবং কোনটাতে dissimilar? In what way they are different? There seems to be 2 different types of roots, isn't it? Are there also other types of roots? Let us find out. এবার activity 9. Go to an open ground where many wild plants are growing. একটা ওপেন গ্রাউন্ডে যেতে এবং বলেছে অনেক ধরনের wild plants যেখানে গ্রো হয়। Dig out a few, watch the soil of the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of roots shown in figure 7.17, a number, or is in figure 7.17? B. দুটো potted plant A আর B এর যেটা। For roots of the kind shown in the figure, the main root is called tap root. একটা সিঙ্গেল রুট দিয়ে যেটা মাটির নিচে যেটা চলে যায় সেটাকে বলা হয় tap root. And the smaller roots are shown lateral root. বাকি যে smaller roots গুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় lateral root. Plants with root as shown in figure 7.17 do not have a main root. All root stems similar and these are called the fibrous root. আর কলতে সেগুলোকে কি বলা, মানে অনেকগুলো এক গুচ্ছ যদি শিকড় থাকে সেটাকে বলা হয় fibrous root. সিঙ্গেল শিকড় থাকলে কি বলা হয় tap root. Separate the plants you have collected into 2 groups. In group A, put those that have tap roots, and in the group B, those that have the fibrous root. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? তাদের কি venation থাকে? What kind of venation do you see for the plants in group B? Do you notice that the leaf variation and the type of root in the plants are related? আমাদের এই টাইপ অফ রুট দিয়েও কিন্তু গাছগুলিকে আমরা আলাদা করে রাখি। আর ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ে, ইন টেবিল 7.2, can you match the type of leaf and venation and the type of roots for some plants have studied in all the activities so far? এবার একটা টেবিল দেওয়া আছে 7.2 types of roots and type of the venation. নিচে লেখা আছে we have learned that roots absorb water, roots জল নেয়,
and minerals from the soil, and the stem could not these to leaves and the other part of the plant. The leaves prepare food, গাছের পাতা খাবার তৈরি করে. This food travels through the stem and is stored in a different parts of plant. We eat some of these as root, like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of plants where food is stored. Where food is stored. Do you agree that stem is like the street with two-way traffic? Two-way traffic. Write the name of the material that you goes up in the stem and that which common down. In the next section, we will study about the structure of a flower. আমরা পরের সেকশনে study of the flower আমরা নেট করে দেখব. Go to the next page, that is flower. Go to the next page, that is flower. You are shown 3 branches of a rose in figure 7.90, that is A, B, C. Which one will help you to best for the organic the plant? Which color did you use for the figure flowering in figure 7.90? Are all the flowers colorful? সবগুলি ফ্লাওয়ারে কি কালারফুল এখানে? Have you ever seen flowers on grass? তুমি কি কখনো গ্রাসের মধ্যে ফ্লাওয়ার দেখেছো? Wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? এগুলা কি brightly colored? খুব চকচকে brightly colored? No. Activity 10. We would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of their following datura. ঠিক আছে? Following datura. China rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar also break down a glaze. Also a blade, a glass slide or a sheet of paper. A meaningfully glass and water. Observe figure 7.20 carefully. Look at the prominent part of the poem follower. Kiki. These are the petals different from the have petals in different colors. Petals are different colors. Okay. Where do you think that the petals are in a closed bud? Which is the most prominent part in the bud? This is the. Did you see that this is the part of is made of the small leaf, the structure? ঠিক আছে? They are called কি sepals বলা হয়. Sepals কোনটাকে বলা হয়? দেখবে কলির নিচে যে সবুজ রঙের যেটা কাভারিং, সেই কাভারিংটা বলা হয় কি? Sepals বলা হয়. কাভারিংটাকে বলা হয় sepals. Take flower and observe its petals and the sepals. Now answer the following questions. Questions তোমরা নিজেরা পড়ো. Are they joined to? এটা question. Do the flowers with joined sepals have petals that are separated or are they also joined together? এগুলা কি একদম joint ছিল আমাদের. Observe to this table from the field trip to a location where there are the plants with flowers. Fill the last 2 columns later. বলেছে পরের দুটো কলামসকে পরে করার জন্য complete. To see the inner parts of the flower clearly, you have to cut it open. Its petals are joined. For example, in dhatura and other bell-shaped flower, like the petals have to be cut lengthwise and thread out so that the inner part can be seen clearly. তার ফলে ইনার যে পার্ট আছে সেটাকে ইজিলি দেখা যাবে. ঠিক আছে? Remove the sepals and petals to see the other parts. Study the figure 7.22 carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistils in your flower. Look at figure 7.20 carefully. It shows different kinds of statements present in different flowers. Can you organize the 2 parts of the statement in your flower? তুমি কি কোনো দু ধরনের ফুলের কথা বলতে পারবে? এটা তুমি অনেক সময় আমরা বলি how many stamens are there in your flower? কটা স্টেমেন আছে? Draw the stamen and fill its part. স্টেমটাকে ড্র করে সেটা পার্টটাকে ফিল করো.
নেক্সট হচ্ছে পার্টস অফ স্টেমেন, STAMEN, স্টেমেন, পার্টস অফ স্টেমেন, ঠিক আছে। এটা এবার দ্য ইনারমোস্ট পার্ট অফ ফ্লাওয়ার ইজ কল্ড দ্য পিস্টিল। আমাদের এই ছবিটা ইম্পর্টেন্ট এবং পরের পেজের ছবিগুলো ইম্পর্টেন্ট। আমি আর রিপিট করছি আবার, দ্য ইনারমোস্ট পার্ট অফ ফ্লাওয়ার ইজ কল্ড পিস্টিল। ভেতরের যে ইনারমোস্ট পার্ট সেটাকে বলা হয় পিস্টিল। ইফ ইউ ক্যান নট সি ইট কমপ্লিটলি, রিমুভ দ্য রিমেইনিং স্টেটমেন্ট, আইডেন্টিফাই দ্য পার্ট অফ দ্য পিস্টিল with the help of কি, with the help of figure 7.24, ঠিক আছে। 7.24 এর যে ফিগারটা আছে সেটা পার্টস অফ পিস্টিল। এটা ড্রটা কিন্তু শিখে নেবে, পার্টস অফ পিস্টিল। ড্র এ নিট লেভেল ডায়াগ্রাম অফ দ্য পিস্টিল অফ ইউর ফ্লাওয়ার। এবার হচ্ছে 11 নাম্বার, অ্যাক্টিভিটি 11, ঠিক আছে, 11তম 11। Let us now study the structure of ovary. It is the lowermost and swollen part of the pistil, মানে একটু ভিজা ভিজা থাকে এবং একদম নিচে লোয়ার পার্ট। We will cut this part to study what is inside, এবং এটাকে কেটে দেখবো যে এটা ভেতরে কি আছে। Cut this inside. Look at figure, দেখবো এটা ফিগারটাকে A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower, এবং দেখবো কি করে এই ওভারিটিকে কাটতে লাগে ফ্লাওয়ার। চলো, দেওয়া আছে দুটো ছবি, দেখো ব্লেডের ছবি আছে, কিভাবে কাটবো আমরা। কাট দ্য ওভারি ইন টু ডিফারেন্ট ওয়েজ, দুটো ওয়েতে আমরা কেটে ফেললাম, অ্যাজ শোন ইন ফিগার 7.25। টু প্রিভেন্ট দেম ফ্রম ড্রাইং, শুকনো থেকে বাঁচার আগে, পুট এ ড্রপ অফ ওয়াটার অন দ্য ইচ অফ টু পিসেস অফ দ্য ওভারি ইউ হ্যাভ কাট। যেটাতে তুমি কেটেছো এই দুটো টুকরাতে কি করবে, একটু জলের ছিটা দেবে, পিস অফ ওয়াটার দিয়ে দেবে। এবার নেক্সট, অবজার্ভ দ্য ইনার পার্ট অফ দ্য ওভারি ইউজিং দ্য লেন্স, লেন্সের সাহায্যে দেখার জন্য। ডু ইউ সি সাম স্মল বিডস লাইক স্ট্রাকচার ইনসাইড দ্য ওভারি, দে আর কল্ড ওভিউলস। তাদেরকে ছোট ছোট বিচির মতো যে স্ট্রাকচার থাকে সেটাকে বলা হয় ওভিউলস। ড্র অ্যান্ড লেভেল দ্য ইনার পার্ট অফ দ্য ওভারি ইন আওয়ার নোটবুক। এই ওভারির মধ্যেই ফ্লাওয়ারটা হয়, ঠিক আছে। যেমন হিউম্যান বিংসেরও মহিলাদের ওভারির মধ্যে ছোট বাচ্চাদের জন্ম হয়, সেরকম গাছেরও ওভারির মধ্যে ফ্লাওয়ার বা ফলটা সব আসে। ফ্লাওয়ার আসে, ফ্লাওয়ার থেকে ফল হয়। ড্র অ্যান্ড লেভেল দ্য ইনার পার্ট অফ দ্য ওভারি ইন আওয়ার নোট। ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য নেমস as many flower as you can, asking the gardener or any other person. Remember not to pluck more flowers than you need. বেশি তোমার থেকে প্রয়োজনের বেশি কোনো ফুল পেরে নেবে না। Based on what you have filled in table 7.3, answer the following questions. এবার নিচে কিছু কোশ্চেনগুলি দেওয়া আছে, কোশ্চেনগুলি তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে, ঠিক আছে। এবার যখন কোশ্চেনগুলি তোমরা নিজেরা পড়বে, তাহলে আমরা কোনখান থেকে পড়বো দেখেন, একটু মিলিয়ে নিও। সেটা দেখো, ডু ইউ নো এগ্রিড, যে লাস্ট একটা দুটো তিনটা চারটা 4 নাম্বার কোশ্চেনের নিচে ঠিক এখান থেকে পড়বো আমরা। দ্য নাম্বার অফ সিপল petals, the number of sepal, petals, stamens and pistil may also be different in different flowers. Okay? Some of these parts may even be absent in times. প্রত্যেকটা ফুলেরই আলাদা আলাদা রকমের হয়, কিন্তু এটা ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ফুলেরই আমাদের আলাদা আলাদা রকমের হয়। We have studied some features and functions of leaf. আমরা কিছু features এবং functions of leaves পড়ব। Stems and roots, we studied the structure of different flowers. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. এবার এখানে কিছু keywords গুলি দেওয়া আছে। Look at the keywords. এই keywords গুলি প্রত্যেকটাই খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। এই keywords গুলি থেকে প্রত্যেকটা বই থেকে বের করে নেবে, যাতে ডেফিনেশনস গুলি লিখতে পারো। অ্যালং উইথ, যদি না বের করতে হয় তাহলে গুগলে গিয়ে ডেফিনেশনস গুলি বের করে লিখে আমাকে কিন্তু সেন্ড করতে লাগবে। এটা একটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে, ঠিক আছে। আর হোয়াট উই রিড অলরেডি ইন দিস চ্যাপ্টার, সেটা কি পড়লাম আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে সেটা আমরা দেখে নিই। প্ল্যান্টস আর ইউজুয়ালি গ্রুপড ইনটু কিসের, হার্বস থাকে, শার্বস থাকে এবং ট্রিজ, বেসড অন দেয়ার হাইট, তাদের উচ্চতা, তাদের নেচার, তাদের ধরন, তাদের স্টেম, তাদের ব্রাঞ্চেস, ফুল ফল সবকিছু মিলিয়ে। নেক্সট, দ্য স্টেম বিয়ার্স লিভস, ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ফ্রুট। যদি বলে যে কে বিয়ার করে, সেটা হচ্ছে স্টেম। স্টেমের মধ্যেই থাকে কি, লিভস থাকে, ফ্লাওয়ার থাকে, ফ্রুটস থাকে। লিফ ইউজুয়ালি হ্যাজ এ পেটিওল অ্যান্ড
ল্যামিনা। লিভসের মধ্যে কি থাকে? হ্যাজ পিটিওল অ্যান্ড ল্যামিনা থাকে। নেক্সট হচ্ছে দ্য প্যাটার্ন অফ ভেইনস অন দ্য লিফ ইজ কল ভেনেশন। যে প্যাটার্ন থাকে সেই প্যাটার্নটাকে বলা হয় কি? ভেনেশন। ইট ক্যান বি রেটিকুলেট অর প্যারালাল। এটা রেটিকুলেট ভেনেশন হতে পারে বা প্যারালাল ভেনেশনও হতে পারে। লিভস গিভ আউট ওয়াটার ভেপার থ্রো দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সপিরেশনের সাহায্যে ওয়াটার ভেপার বের করে। Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Next হচ্ছে root absorb water and minerals from the soil. They also anchor the plants firmly in the soil. Roots are mainly two types. একটা হচ্ছে tap root আর একটা হচ্ছে fibrous root. Tap root মানে সোজা ভাবে যেটা নিচে যায় সিঙ্গেল রুট, সেটা হচ্ছে ট্যাপ রুট। আর অনেকগুলা যখন একদম দলা পাকানো থাকে সেটাকে বলা হয় ফাইব্রাস রুট। প্ল্যান্টস হ্যাভিং লিভস উইথ এ রেটিকুলেট ভেনেশন হ্যাভ ট্যাপ রুটস, while plants having leaves with a parallel venation have fibrous root. নেক্সট হচ্ছে the stem conduct water from the root. স্টেম ওয়াটার থেকে জলটা নেয় টু দ্য লিভস পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয় and other parts, and food from the leaves and other part of the plant. The parts of a flower are sepals, petals, stamens and pistil. ফ্লাওয়ারের বিভিন্ন পার্টগুলো হচ্ছে কি কি? সিপল, পিটালস, স্ট্যামেন্স অ্যান্ড পিস্টিল। এবার আমরা এক্সারসাইজে চলে যাব, ঠিক আছে? সো বিফোর উই গোইং টু দ্য এক্সারসাইজ, তোমরা ভালো করে আগে একটু দেখে নাও, ঠিক আছে? একটু আবার একটু চ্যাপ্টারটাকে একটু চোখ বুলিয়ে নাও। এবার আমরা এক্সারসাইজটা করব। ফার্স্ট অফ অল যেটা আমাদের আছে কি বলেছে? টু কারেক্ট দ্য স্টেটমেন্ট আর। বলেছে স্টেম অ্যাবজর্ব ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস ফ্রম দ্য সয়েল। স্টেম অ্যাবজর্ব ওয়াটার অ্যান্ড মিনারেলস অফ দ্য সয়েল। তাহলে কি হবে সেটা? সেটার আনসার হবে, সেটা লিখে নাও, রুট অ্যাবজর্ব। কেটে লিখে নাও, root absorb water and mineral from the soil. root absorb, পেন্সিল নিয়ে নাও, বইয়ের মধ্যে দেখে লিখে ফেলো, root absorb water and mineral from the soil. Again I repeat, root absorb water and mineral from the soil. Next B number হচ্ছে stem hold the plant upright. B number stem, আমি কোশ্চেনটা বলছি না, ডাইরেক্ট আনসারটা বলে দিচ্ছি। stem holds the plant upright. Stem holds the plant upright. C number stem conduct water to leaves. Stem conducts water to leaves. Stem conducts water to leaves. D number the number of petals and sepals in a flower may not be always equal. Again I repeat, the number of petals and sepals, the number of petals and sepals in a flower may not be always equal. May not be always equal. E number, if the sepals of flower are joined together, if the sepals of flower are joined together, its petals are separated. Its petals are separate and not joined. And not joined together. And not joined together. Next F number. If the petals of a flower, if the petals of a flower are joined together, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily, then the pistil is not necessarily joined to the petals. Then the pistil is not necessarily joined to the petals. এবার তিন নম্বর কোশ্চেনটা আনসার লিখে নাও। আনসার হচ্ছে yes, yes, bottle gourd plant, it needs support
ইট ইজ এ ক্লাইম্বার। 3 নম্বরটার আনসার হচ্ছে বটল গার্ড প্ল্যান্ট, ইট নিড সাপোর্ট, ইট ইজ এ ক্লাইম্বার। 5 নম্বর কোশ্চেন, আনসার লেখো। তুলসী, কোরিয়েন্ডার, চায়না রোজ হ্যাভ রেটিকুলেট ভেনেশন। আবারও বলছি, আই রিপিট দ্য আনসার, তুলসী, কোরিয়েন্ডার, চায়না রোজ হ্যাভ রেটিকুলেট ভেনেশন। 6 নম্বরের আনসার হচ্ছে প্যারালাল ভেনেশন। 6 নম্বরের আনসার হচ্ছে প্যারালাল ভেনেশন। 7 নম্বরের আনসার হচ্ছে ট্যাপরুট। 7 নম্বরের আনসার হচ্ছে ট্যাপরুট। 9 নম্বরের আনসার হচ্ছে 9 নম্বরে পার্টস অফ লিভস, অনেকগুলি আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। পার্টস অফ ফ্লাওয়ার অ্যাকচুয়ালি আনসার হচ্ছে সিপেলস, কমা পিটলস, কমা স্টিগমা, কমা স্টাইল, কমা অ্যান্থার, কমা অ্যান্ড্রোশিয়াম, কমা গাইনোশিয়াম। ঠিক আছে, অ্যান্ড্রোশিয়াম অ্যান্ড গাইনোশিয়াম। পরে আমি এগুলাকে অ্যাড করে দেবো। ঠিক আছে, পরে আমি এগুলাকে তোমাদের ওর সাথে নোটটার সাথে আমি কি করে দেবো, অ্যাড করে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, নেক্সট। টেন নম্বর হচ্ছে I have seen all these plants with flower আর কি চিলি, টমেটো, তুলসী, ম্যাঙ্গো। আনসার চিলি, টমেটো, তুলসী, ম্যাঙ্গো, লেমন, জামুন, গুয়াভা, পমগ্রেনেট, পাপায়া, ব্যানানা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো আমি মোটামুটি তোমাদেরকে চ্যাপ্টারটাকে ডিসকাস করে দিলাম, অ্যালং উইথ এক্সারসাইজটাও তোমাদের কাছে সলিউশন হয়ে গেছে। এখন এক্সারসাইজটা সলিউশন হয়ে গেছে। সো তোমরা এই এক্সারসাইজগুলো ভালো করে তোলে কোশ্চেন আনসার্সগুলি নিজে লেখার চেষ্টা করবে, লেখে আমাকে একটু পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে, সো ফার্দার এনি অ্যাসিস্ট্যান্স, গো থ্রু, রিড দ্য বুক প্রপারলি অ্যান্ড রিড each and every lines very minorly so that you can get easily answers in the exam, coming exam. I will give you some MCQs of this chapter later on. So till then, take care. আমি আজকেই অ্যাড করে দেবো কিছু MCQs, এর সাথে এগুলি পড়ে নেবে। সো নেক্সট ক্লাসে আমি এটা পড়া নেব। ঠিক আছে, ইটস এ হোমওয়ার্ক। এই MCQsগুলি কিন্তু পড়া থাকবে সায়েন্সে। ঠিক আছে, এর সাথে গত দিনে যে চ্যাপ্টার 5 এরও MCQ তোমাদেরকে দিয়ে দেবো, সেই চ্যাপ্টার 5 আর আজকে চ্যাপ্টার 7, এই দুটো চ্যাপ্টারের MCQsগুলি থাকবে, এগুলি টেস্ট থাকবে, এক্সাম। So be prepared for that. Until then, take care. Thank you.